அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் இப்போவும் தெரியாது எனக்கு இத்தனை பிரச்சனைங்க அவர்கிட்ட இருக்குன்னு இல்லது. My parents are not very social people. ஆனால் வீட்டில் அப்பா அம்மா இது சொல்லும்போது I am getting angry with them. ஓகே, இதுவும் ஒரு இஷ்யூ. அப்பா அம்மா கூட வரது கூட இட்ஸ் ஓகே, அதுக்கும் நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கணும் is what I am saying. Because everything பசங்க வீட்டு வேலை ஏன் பண்ணக்கூடாதா? ஐஸ்வர்யா, this is not for you. Pack your things and go. Acting உனக்கு நடக்காது. Not because of my acting. அதுக்கு என்ன ஒரு பாட்டு இருக்குது, ஒரு டான்ஸ் இருக்குன்னா அது இருக்குல்ல, பெரிய படம் இல்லை, பண்ணிட்டு போகலாம்ல. I have written a lot of things during the breakup time, poems. Then I'll go back and read and sometime later cringe. Oh no, what have I written? Breakups hard-ஆ இருந்ததா? Of course. நல்லா வலிக்கும். We have a pattern. We go through breakups together. Like she is having a breakup, I am also having a breakup. So both we hello, இப்ப நான் அழுதுட்டு இருக்கேன், நீ கொஞ்சம் நேரம் சும்மா இரு. So when you are ready, when you figure your own life's happiness, I think when the time is right, maybe God will send. So right now you're waiting for that அந்த பர்சனா? அப்படி பார்த்தா என்ன அர்த்தம் புரியலையே. என்ன கேக்குற? Next question. JFW presents Unscripted, powered by Cans, building tomorrow with clean energy. Mridu towels from Ramraj, super soft, super absorbent. Twin birds, wear it, feel it, love it. JFWயோட இந்த பாட்காஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டேலண்டட் பர்சனாலிட்டியோட தான் இருக்க போகுது. ஐ ஹாவ் ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி வித் மீ. வணக்கம். Thank you, Tara. எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே. அப்படி சொல்லக்கூடாது. எப்படி இருக்கோம்? நல்லா இருக்கும், அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணோம். நல்லா இருக்கு. ஐ திங்க் வந்து ரொம்ப சில பேர் தான் வந்து அந்த கிளாரிட்டியோட, அந்த சென்சிபிலிட்டியோட, நமக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணாம் அப்படிங்கிறதோட வந்து இருக்காங்க. ஸோ உங்களை பார்க்கும்போது அப்படி எப்படியோ ஃபீல் ஆகுது அது நீங்கள் பேசும்போது. ஐ திங்க் யூ ஹேவ் லைக் ஆல் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் லைக் அந்த மேட்னஸ், கொஞ்சம் ஜியாதா மேட்னஸ், கொஞ்சம் கிளாரிட்டி, கொஞ்சம் இல்லை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இமோஷன் எல்லாம். யா, எல்லாமே ஆஸ் அ வுமன் உங்களுக்கும் இது எல்லாமே இருக்கும்ல. அட் அ டைம் வில் பி கான்ட்ரடிக்டிங் ourselves. We'll think that we are smart and at the same time we are dumb. Same only my problem also. ஓகே, இப்போ வந்து அப்படியே உங்களை ரிவைண்ட் பண்ணி உங்களோட சைல்ட்ஹுட்க்கு கூப்பிட்டு போகிறேன். ஸோ எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு கேர்ளாக இருந்தீங்க? டாக் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. ஏன்னா நிறைய எங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது, ரொம்ப மினிமலாக தான் உங்களை பற்றி எங்களுக்கு அது தெரியும். ஸோ எப்படிப்பட்ட ஒரு அப்ரிங்கிங்காக இருந்தது, அதை பற்றி கேன் யூ ஜஸ்ட் ஷேர் சம்திங்? I was very talkative, extremely extrovertish. I think until I'm still an extrovert. So if you see me in a setting like this, I'll talk to you a lot and all of that, but then you will not see me for a long time. After that it's like a disappearing act. Childhood, I'm going away from childhood, there were difficulties for me. Like I've done therapy for like 2 years to figure out why I am the way I am. My attachment style. People have attachment styles. So why I behave the way I behave. Yeah, so we had our issues in childhood. My mother, my father and me. So I have figured there are problems and I've worked through it in therapy. Because இப்போ இன்னைக்கே வந்து தெரப்பின்னு சொல்லும் பொழுதுல நிறைய பேர் ஸ்டில் ஃபீல் இட் இஸ் அ டேபு, நம்ம சொல்லக்கூடாது, அப்படி நம்ம போனாலும் லெட் இட் லைக் நம்ம பர்சனலாக வச்சுக்கலாம், அப்படிதான் இருக்காங்க. இன்னும் எவ்வளோ காமன் பீப்புள் தெரப்பிங்கிறது வந்து நார்மலாக ஓகே, இப்போ தலைவலிக்கு எப்படி நம்ம போய் ஒரு டாக்டரை பார்த்து மாத்திரை வாங்கிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி போயிட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு இது நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து அதை நார்மலைஸ் பண்ணுற ஃபேஸில் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து லைக் ஆஸ் அ ஃபேமிலியாக எப்படி நீங்கள் அதை பேலன்ஸ் பண்ணீங்க, எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க? அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் இப்போவும் தெரியாது எனக்கு இத்தனை பிரச்சனைங்க அவர்கிட்ட இருக்குன்னு இல்லது. They don't know, they are not aware. என்ன ஏஜ்ல இருக்கும் லைக் நீங்க தெரப்பி போய் தான் இப்போ லைக் as in 23 க்கு அப்புறம் தான் I figured there is some problem that I need to figure. I feel like whenever I go to Trivandrum, when we have a conversation, everything is triggering me. I'm talking to வருது. ஆமா, அதுவும் இல்ல. இப்போ நார்மலா if
anybody from my friend circle say something, the same thing, I am not triggered. Ana veetla appa amma idu sollumbodhu I am getting angry with them. So why am I getting angry with them alone, not with other people? Why am I so nice and kind with all of my other friends and all that, but veetla pogumbodhu I am not able to show them the same thing? I'm a different person altogether in Trivandrum and outside Trivandrum. ஸோ ட்ரிவாண்ட்ரம் போனால் ஒரு 3 days எனக்கு பிரேக் வேணும். அது ப்ராசஸ் பண்ணி ஓ இல்லை நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஏன் இது அப்படி பண்ணேன். அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஃபீல் வெரி பேட். ஸோ ஐ கீப் காலிங் them up and saying sorry for behaving badly, for talking rudely and all of that. So I decided to figure this out, and that's why I took therapy. ஏன்னா I don't like being the other person. I don't like being a rude person and getting angry. So then I figured there's a lot of expectation mismatch that I've had. சின்ன வயசுல எல்லாமே சின்ன வயசுல இருந்து, I mean, I'm saying right now also. For example, my parents are not very social people. I'm a very social, I mean, in my circle I'm a social person. So I don't mind them coming home and hanging with me. My parents don't want anybody coming home, so I can't invite like my colleagues or something. I can't invite home to my family, so they are so like that. So you still live with your parents, or you no, I live all across Cochin, Trivandrum, Bombay and Chennai. This is how my life is. But my family, so for me to accept them as they are, I needed therapy. Otherwise I was trying to force them to change. Why am I forcing my parents? They are 70 now. Why would I force them to change in such a late stage of their life? I was trying to push what I liked on them. I would want to buy my mother a diamond earring because I can afford it now. So for me, buying a diamond earring for my mother became like a thing I wanted to do. But my mother doesn't want. My mother doesn't want a major sari. I've bought big branded saris for her, and not once she would have worn it. Because she's like, எனக்கு தேவையில்லை. I hate wearing heavy saris now. Why are you pushing it on me? So, and I would think of it, I came from a hurt child thing. Like the child in me wants to give something to the mother, and my mother's rejecting it. That's a feeling I have. So it took me a while and a lot of therapy to understand that இவங்களை மாற்ற முடியாது, விட்டுடலாம். And I shouldn't also do that because it's difficult for them. For the longest time, I wanted them to live in the same city I am. Because when I shifted to Cochin, I wanted them to shift with me to Cochin. Nearby houses, near flat. Because my flat was really small, I wanted to take one more small flat for them so we can live nearby. They didn't want to, because they were comfortable in Trivandrum. But that became a problem for me with them. See, I'm saying small things like this affect equation in the relationship. So you overthink a lot. amma appan varumbodhu yes it's also vara maatengiranga yeah, why are they like this, why are they reacting like this? But ana adu because I feel like as a child I'm not able to show whatever I want to show in my capacity. So maybe working parents இருந்ததுனால அந்த அட்டாச்மெண்ட் சின்ன வயசுல ஒரு இதுவா இருந்தது. சின்ன வயசுல நீங்க ஒரு ஜாலி கிட், அம்மா அப்பாவோட நல்லா க்ளோஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு கிட். They are the most important people in the world for me. அதுலெல்லாம் குறையில்லை, இல்லை பிரச்சனைகளுக்கும் குறையில்லை. That's what I'm trying to say. It's not like big problems, but even small things that you learn in your childhood, it affects all of your relationships in adult life. So things like that. யார் கூட ஃப்ரீயா ஓப்பனா பேசலாம்? அம்மாவோட அப்பாவோட? ரெண்டு பேர் கூட அவ்வளோ ஃப்ரீயா ஓப்பனா எல்லாம் நான் பேச மாட்டேன் சின்ன வயசுல இருந்தே. சின்ன வயசுல no. Even now if I have a bad crisis I will run to my mother. But otherwise day-to-day life they don't get it. They don't understand why today I have to come for the interview when they know my state. Like today morning when I called my family, they know I'm tired. They know that I'm going through stomach cramps, and they have known me as a child, no? So they know I have to take cyclopam and like wither away the day in bed. But no, they are getting angry with me that I have to work in this state. They don't understand it, and I can't go and openly so அது வந்து கன்சர்ன் கோவமா வருதுங்கறத நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணோம். Yes. This is going haywire, this conversation is going everywhere. No, I think வந்து it's very rare when like people open up like நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ்க்காக வந்து தெரபிஸ்ட்டை போய் பார்த்துருப்போம், இல்லைன்னா செல்ஃபா வந்துட்டுக்காக வந்து தெரபிஸ்ட்டை போய் பார்த்துருப்போம்.
ஓகே, இதுவும் ஒரு இஷ்யூ. அப்பா அம்மா கூட வரது கூட இட்ஸ் ஓகே, அதுக்கும் நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கணும் is what I am saying, because everything including your relationship issues stems from your childhood. Some unresolved trauma could be there that you will not even know. இது தெரப்பி எடுத்து ஏதாவது ஒரு செஷனில் there will be some opening. And I'm telling therapy should be taken by everyone, actors especially, but everyone, because acting as a profession, it is a job that you can only do well if you know yourself properly. I believe in that, and I've seen an interview of Jodie Foster, one of the greatest of all times, and she says this as in the self needs to be identified. Your identity need to be identified, and you need to dissect it a lot. Why am I reacting? அது ஒரு process தானே. It's a long process. With every passing film, with every passing scene, you figure it. So when we do a lot of this and we are becoming a lot more self-involved, therapy also helps. My parents are my everything, but they are also the most triggering people in the world. For me, but it's a contradiction. Like, how can you fight the most with the person you love the most? So we have an equation like that, and I needed to understand it. I needed to make my peace with why. So I have a pattern right now, so this needn't be told in this interview. This is getting like a therapy session, but since we are already here, I have a rule now. I will not raise my voice decibel above a point. I will not trigger them. Even if they trigger them, I will shut up, because I might be here for like 48 hours. In Trivandrum, mostly it is it's almost like a pit stop. I come there, I spend time with my dog, my parents. I make sure they're comfortable. I make sure that they don't miss me too much. So I'll go, hopefully, I mean, not hopefully, like, if I can, I go once every 15 days. In between work, I'll go spend some 2 days and go. If I do have extra time, I do spend more time, but I make sure that I follow these rules. And also, when I'm in Trivandrum, my friends get a little have to bear a little heat of that. Sometimes I'll get a little pissed off with them also, because I'm using up a lot of mental faculty trying to figure. All of that. I feel like you're getting me. Yeah. So these things I could understand only after therapy. And I would please recommend. I know it's a costly thing now, and you need to find the right therapist. Person. Oh my god. Illana, you'll have to repeat yourself, Leah. Forget repeating. Sometimes they can the therapy can become a gun that is shooting you. So I've had friends who I suggested therapy, and they got a bad therapist. So I don't know how. I was lucky to find a good one. But that's also very important. Maybe you go somewhere where somebody is recommending that this person is good. But very important. But I'm so thankful you asked about this, and I hope people take this in the right context. It is not that I'm suffering from anything. It is that I go to therapy so that I don't suffer from anything in the future. சரி, இப்போ வந்து டாக்டர் படிப்புனா ஒரு பயங்கரமா ஒரு படிப்பு, ஆக்டிங்க்கு ஒரு எனர்ஜி, இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த லவ் லைஃப்க்குலாம் டைம் கொடுக்கறதுக்கு டைம் இருந்ததா ஐஸ்வர்யோட வாழ்க்கையில? For a long time, no. Because I also feel like a lot of people around me were not the right kind of people, or maybe not the right kind of people for me. Let me put it that way. சரி, இஸ் நாட் மை டைப் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா என்ன சொல்வீங்க? நீங்க சொன்னீங்களா பார்க்கும்போதே, if a person is rude to people around him, that is a big no for me. If a person is rude to people below his station, I'm saying according to general conventional societal structures, if அவரோட கீழே அவர் கூட அவருக்கு அண்டர் ஒர்க் பண்ணுற ஆள் கூட ரூடாக இருக்கும்னா, I'll know for a fact I don't want to be anywhere near that person. Forget being in a personal relationship. So that is one thing I'll know. Breakups ஹார்டாக இருந்ததா? Of course. நல்லா வலிக்கும். எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னா? உங்க வர்க்கும் டிமாண்டிங்கா இருக்கும் ஒரு பக்கம். ஆமா, அழுதுட்டு அப்படியே போய் நல்லா ஹாப்பியா இல்ல பிரிட்டெண்டிங் திங். நோ,
So of course go through it, feel the pain. I feel like I write well when I'm going through a breakup. All of my creative senses are going in overdrive when there is something painful happening. So I have written a lot of things during the breakup time, poems, and then I'll go back and read and sometime later cringe. Oh no, what have I written? So I used to write journals a lot. So that really helps. இப்போ சில பேர் வந்துட்டு அந்த பிரேக்கப் இந்த மாதிரி ஹார்டாக இருந்ததுக்கப்புறம் சரி இதுக்கு மேலே வந்து லவ்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஒர்க்கை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் அப்படி நினைக்கும் போது அப்போதான் ஒரு சூப்பரான ஒரு லவ் வந்து ஒன்று நடக்கும். அந்த மாதிரி அனுபவங்கள்லாம் இருக்கா? எனக்கு தெரியும் இந்த கொஸ்டின் எனக்கு தான் இப்போ வரும்னு எனக்கு தெரியும். நான் பொதுவாக தாங்க கேட்டேன், உண்மையாக பொதுவாக தாங்க கேட்டேன். இது வந்து எல்லாரும் when you don't see உங்கள் லைஃப் ஃபிகர்ட் அவுட்டாக இருக்கும்போது most of the time somebody will come. That I've seen in a lot of my friends who have gone through really bad relationship and cried and my best friend Jyotika and me, we have a pattern. We go through breakups together. Like she is having a breakup, I'm also having a breakup. So both we hello ipa na ilittirikene konjam nera summa irina ishtam. So it becomes like that. So when you're ready, when you figure your own life's happiness, I think when the time is right, maybe God will send. So right now you're waiting for that அந்த பர்சனா? அப்படி பார்த்தா என்ன அர்த்தம் புரியலையே. என்ன கேட்குற? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டேட்டஸ் ரிவீல் பண்ண மாட்டீங்களா? இல்லை ரிவீல் பண்ண மாட்டேன். கரெக்ட். அப்படியா? அப்பதான் நாங்கள் என்னெல்லாமோ யோசிப்போமே. ஆமா எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக சொல்றாங்க, இதை மட்டும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே. இப்போ ரிவீல் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றேன். ஓகே சரி. இப்போ இப்போ வந்துட்டு ஒரு பிரேக்கப் ஒன்று நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு லேர்னிங் இருக்கும்ல. லைக் நம்ம எவ்வளவு மோசமா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்திருக்கோம், நம்மளோட டாக்ஸிக் லெவல்ஸ்லாம் அப்போ நம்ம வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுவோம்ல, அது எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்து அதெல்லாம் எப்படி மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா? ஜென்ரலி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரேக்கப் நடக்குதுன்னா நம்ம வந்து we tend to put the blame on the other person. அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, அதனாலதான் இதாச்சு. ஓவர் த டைம் கொஞ்சம் நம்மளும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படி சொல்லி அந்த ரியலைசேஷன் இருக்கும்ல. ஸோ அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ண சில ட்ரைட்ஸ் உங்களோடது பற்றி பேசணும்னா என்ன? ஐ ஃபீல் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் வாட் ஐ வாண்ட் இன் லைஃப். அவருக்கு என்ன ஒரு ஒரு பிளாப் மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா ஐ ஃபர்கெட் டு எக்ஸிஸ்ட் as an individual. லைக் என்னோட personal likes and dislikes, forget, that's a very silly thing to say. My identity becomes nothing. Like I forget the self. It's not abandonment but very close to that actually. So that I feel is very toxic, because then you exist, it's almost like an obsession sort of thing. It's not love. Yeah, so I don't think that's good. So அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஒரு no, it's also I think as a very I'm very competitive, competitive as a person. So sometimes if things are not going my way, I feel like it should go my way. It should work out the way I want it to work out. So I start sacrificing to such an extent that எதுக்கு இது பண்ற? What is the point in doing all this? I start thinking. I don't think that is a good thing to do. I should know when to exit. I've known that, but sometimes I overextend. Okay, so நிறைய நீங்க காம்ப்ரமைஸ்டா இருந்திருக்கீங்க unnecessarily. Okay, yeah, in the zone that I will be vicious to myself. அந்த லெவலுக்கு கரெக்ட். நான் என்ன கேட்குறேன்னா, நம்மளால அவங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும்ல. இல்லை நான் அவ்வளோ டூ குட் nothing. ஓகே, அப்போ கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நாங்களாம் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்ககிட்ட. No, most of the time I notice this about women, that they overextend and that itself becomes a vicious thing. Yeah, and you should know when the other person is not pouring enough into the cup. If you are the only person pouring, that is also a bad thing. ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி வந்து பேசணும். இப்போ வந்து எல்லாமே சோஷியல் மீடியாவில் தான் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒர்க்லேருந்து பிஆர்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும்போது ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி மட்டும் சோஷியல் மீடியாலாம் காணோம். ஏன்? It became too much. The way people comment was too much. The pressure to perform there was too much. ஒரு இன்னொரு பர்சனாலிட்டி டான் பண்ணி தான் நம்ம அங்கே ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்ல. ஸோ I wasn't feeling fully myself, fully comfortable. And people do that very well.
I can't. I'm bad at it. And I felt like all the plus points that I could get from it, which is money, brands, actor positioning, whatever, it 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 didn't account for the amount of brain space it was occupying. It was occupying too much, and I felt like I was letting other people compartmentalize me into just being okay. You just be on social media. You put happy pictures for us. You be that. I felt like somebody else was telling me you be that, and I told you as a child, if you tell me that, I've been the person who will be like, no, I won't do. So now I am like, no, I won't do. I really don't want to do. I want to be a lot of other things. I want to actually live life, and I felt like maybe other people are doing it both the things well. I can't. Now I feel like I am living life. பட் அது ஒரு ப்ரெஷர்ல எடுத்த டெசிஷன் லைக் No. இது நிறைய நாளா என் மனசுல இருந்தது. நிறைய நாளா this kept building up. For all my decision, I always ask my best friend Jyotika is there. I always ask her before I do. Now, the one thing I've not told anybody in my life, not one person knew that I was going to take this decision. It was just like I was in the thinking process for a long time, and then I decided one day morning when I woke up, I just wrote one story, posted it, and deleted the account. So this is what I did. But now the cons of it is that now when I'm doing promotions, my producer is affected. My producer is a little sad that I'm not there. My marketing people from the movies PR team, they are a little sad that the new announcements cannot be posted. We had a fans meet yesterday. They wanted me to post about it, and I'm like, ille. I mean they know, but it was a very like, don't have a platform. That was a worry. So right now we are actually thinking maybe we should have like a platform that will be active during for some time in the year, something like that. அது ஃபர்ஸ்டே அந்த ஒரு டிட்டாச்மென்ட்டோட வர்க் பண்ணிருக்கலாம்ல. just kept it like இது work No, I was not able to. அப்படி பண்ண முடியல. No, I didn't know. So இது நம்ம போதான் I social media we are still figuring out. No, it's ever changing. So initially it was fun to do. Like I changed as a person after. I changed. I didn't want to post anything. I didn't want to. And if I don't post anything, there is another side of my brain that is telling me then your engagement will drop. So you need to post frequently. You need to let people know about what's happening in your life. So there was a pressure. I only put the pressure, not somebody else. And the comments are not nicer. So I don't want to keep reading what people want to do to me and all of that and I feel like sometimes a reference of culture and upholding of culture only depends on the length of a woman's cloth or the amount of cleavage she shows. The culture never depends on the metrics. Is not about what a man is saying, or man or woman, anyone is saying about anything. The way of talking is also culture. ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த சோஷியல் மீடியாவில் இல்லை மக்கள் வந்து உங்களோட நீங்கள் நடிக்கிறத வந்து எப்படி பர்சீவ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்ற தாட் நடிக்கும் போதே வருதுன்னு சொல்லும் பொழுது ஐ வுட் லைக் டு டேக் மாமன் ஆஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அந்த படம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு சைட் ஆஃப் பீப்புள் வந்துட்டு உங்கள் சைடை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஏன்பா அந்த பொண்ணு இவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறாங்க, இதுக்கும் மேலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஃபேர் அப்படின்னு ஒரு பக்கமும், இன்னொரு பக்கமும் சின்ன குழந்தை தானே, அந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரிய போகுது, இது வந்து ஒரு பாசம், இட்ஸ் லவ் அப்படின்னு அது இது பண்ணும்போது நீங்கள் வந்துட்டு அதை வந்து இந்த பக்கத்தில் இருந்து தானே யோசிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, எனிதிங் டூ மச் இஸ் நாட் ஓகே அப்படிங்கிறத நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது பாரு இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு பாசத்தை கூட புரிஞ்சுக்காம இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மேலே வேற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வைக்கும் போது அங்கே அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க? ஸோ Maman as a film, I feel it started conversations. For one, in Indian families, there is no sense of personal boundaries. Very few families practice that. At least because of what Maman has portrayed, there is conversations around it now, correct? And when conversations happen, there is always everybody's perspectives that come in. And if I'm the person reading that good and the bad, I'll make my own judgments. But if a lot of people voice the thing out there, no, Rekha's character, my character in the film,
was actually an adjusting person. She did go through okay, Chinnam. Including when he's putting tali, this child wanted to tie the tali and she was game for it because it was like, okay, it is her moment. It is pushing her to the personal, Yeah. I want my husband to tie the tali, not another child. She can create a problem right then and there. But she was adjusting. She understood that, okay, right now this is what is happening. Let's go with the game plan. As of now, whatever is happening. So she did adjust a lot. Yeah. So, and she kept adjusting, and people need to understand that just because you love one person, you needn't suffer like in silence all the time. You can discuss, and if the person doesn't understand, there is always an exit strategy. So these conversations happened around Maman, and that I think is a victory. But what you implement, what you don't implement is going to be tough because it's a deep rooted conditioning in the system that will take time to go. Like you and me can't change. I can't change my mother and father who are like 70. Imagine changing customs that are 500, 600 years old, what they have done. So it will take a lot of time. But at least these films, these characters will bring into light the conversations that we need to have, right now. பட் நடிக்கும் போது நீங்க என்ன யோசிச்சீங்க? யூ நியூ லைக் இது மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் பேசுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு? No, I didn't think of it like that. I knew what she was doing is already on the verge. Like this is like, for me, I wouldn't do it. I wouldn't do it. I would create a problem the first second the child was tying the tali. I would say, keep your child in check. I would really say that, but maybe in a nice way, not in a rude way. I would say, எடுத்துக்கோங்க உங்க பையனை எடுத்துக்கோங்க, நான் தாலி கட்டிட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம். And then I will make sure that he ties the tali on me and nobody else if I'm doing it. Because I'm a person who prioritizes my happiness. Rekha was not. Rekha is a person who was trying to like, okay, amicable poidla. This is my personal happiness. A child shouldn't, ideally. So I would draw a boundary there. That is the boundary that should be drawn, is what I think is correct. Appave idu, if somebody had shown the child the boundary, he would have followed. But including Suri sir's character, they all were too much in love with the child because after 10 years the child is born. So you have to weigh in the emotion also. We are all extremely emotional people in Indian families. So all of that is also into play. That mother has, Shwasika's character has not had a child for 10 years. I have friends who've tried IVF for so many times and not had children. I know their pain. I know what a child means to them. So you have to understand the weightage of all of this when you're passing a comment. So this is what the film was trying to represent. So when you're saying, if my character, if I behave like how I am in that situation, then it is not fair to that mother. The mother will feel, sarayu en payana edukku. She will feel that, no? So yeah, so maybe personal boundaries is a conversation we need to have. ஐ ரிமெம்பர் லைக் வந்து கார்கியோட அந்த ப்ரெஸ் மீட்ல வந்து ஐ வாஸ் த ஹோஸ்ட். Yes. ஸோ ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் லைக் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜியோட உங்களை வர சொல்லி ஓகே அடுத்து நீங்கள் பேச போறீங்க ப்ரொடியூசராக நிறைய இருக்கும் ஓவர்வெல்மிங்காக இருக்கும் அப்படி வந்து டக்குன்னு ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்காக எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் லைக் ஐயோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படி சொல்லி அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் அட் த சேம் டைம் ஐ கேன் அந்த ஒரு ரியல் இமோஷனையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சு சார். எவ்வளோ அது இருந்ததுன்னா அந்த லெட் அவுட்டாக அது வந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி லைக் நீங்கள் வந்து எப்படி அவ்வளோ ரியலாக இருக்கீங்க? ஏன்னா சில நேரங்கள்ல ஆக்டர்ஸாக இருக்கும் பொழுது ஃபில்டர்ஸோடயே இருந்துட்டு அந்த ரியலாக இருக்கிறது எங்களுக்கு ஆக்சுவலி கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? ஆஸ் அன் ஆக்டர் யூ ஷுட் நாட் ஷோ யுவர் வீக்னஸ் டு பீப்புள். ஆனால் அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் தேவைப்படும். அவ்வளோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்ணி போகிறதுக்கு. அண்ட் ஆஸ் அ பர்சன் ஐ கான்ட் டூ டூ மச் ஆஃப் இட். லிட்டில் பிட் அங்கே இங்கே ஓகே, பட் எப்போவுமே இல்லை. கார்கி, கௌதம் and all are very very close to my heart. I was just speaking to him. ஏன்னா இந்த ஸ்டுடியோ அவள் வீட்டுக்கு பக்கம். So it's like after I finish I'll come home. I was just telling him we have traveled together for more than a decade together now, you know. Whatever I know about cinema I have learned from him. When I came in, I was a dumb kid. He taught me a lot of things about cinema. There have been times when he would tell me, Aishwarya, this is not for you. Pack
pack your things and go. Acting உனக்கு நடக்காது. Not because of my acting, but because of maybe when we discuss scripts or something, it's like அதுக்கு என்ன ஒரு பாட்டு இருக்கு, ஒரு டான்ஸ் இருக்குன்னா அது இருக்குல்ல, பெரிய படம் இல்லை, பண்ணிட்டு போகலாம்ல. So he used to guide me with the how to be an actor or how to choose scripts, what is good cinema. He used to make me understand good cinema. So that person is finally getting to make a film, his film, his way. Very, very emotional. And I could be a small part of it. So I was very emotional. Same thing with P.S. Chola tour also. Yeah. That also happened. I felt like I learned a lot. A Mani Sir film. It was a personal victory for me that I got selected. A girl from Trivandrum. She has never seen any Mani Ratnam film. Other than, I remember my parents had to get out of Iruvar because I was crying. As a small baby, I was crying in the theatre and I didn't let them finish the movie. Being an actor தாண்டி ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம். Because you should just always be ready. நான் வந்து I got to witness a heroine on a shooting spot. ஸோ அது வந்து ஒரு சாங் ஷூட்டு. அங்கே வந்து அவங்க மட்டும்தான் வந்து ஷீஸ் ஒன்லி விமன் தேர். ஷி ஹேட் டு வேற ஒரு குட்டி ஷார்ட்ஸ் அண்ட் டிஷர்ட். ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதை ரொம்ப அழகாக கேரி பண்ணாங்க. அதில் எந்த இதுவுமே கிடையாது. பட் எனக்கு வந்துல ஒரு ஆடியன்ஸாக அதை விட்னஸ் பண்ணும்போது அவங்க மைண்டில் என்னெல்லாம் ஓடிட்டுருக்கோம், என்னெல்லாம் யோசிப்பாங்க, எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக நிஜமாக இருக்காங்க. ஏன்னா ஹாஃப் ஆஃப் த டைமில் ஆஸ் அ விமன் we tend to pretend a lot, being comfortable, கான்ஃபிடென்ட்டாக, போல்டாக, அப்படி மோஸ்ட்லி இல்லையா? ஸோ அது எப்படி நீங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து சொன்னால் ஈஸியாக கஷ்டமா? how do you do that? You're making me actually think what I do feel. There are times when I felt uncomfortable because of how people look. And maybe you wouldn't think before reaching that place, idu prachanama irukuma illaya, where costumes are concerned. But most of the time my team, my hairstylist, makeup, my manager, everybody around me are women. And I make it a point to keep it like that. But the minute, this is a very safe circle, நம்ம இங்கே என்ன இட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, என்ன இடாமல் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. பட் வெளியே வரும்போது அந்த சேஃப்டி இருக்காது. ஸோ திஸ் டெஃபினெட்லி a little pretend game is required. Little confidence put on sometimes is required. But Rashmika, for example, I'm telling you, for you from outside, for anybody, for you, for me, for the audience, it might look like it is an easy job. What is she doing in her under dance step? For example, people can say things like that. I've seen comments like that. But you try and do that. One step you try and do. How many takes they take in the film set? Nobody can do it. It requires an athletic level of strength to pull off. And she's so sweet to people. I've had one interaction with her. Okay. And I've loved that child. I mean, she's such a genuinely pure, kind soul, and I've always wanted good for her, like because of the way she is, because of how she treats her fans, and I think there's a lot to learn from her. And her job is not easy at all. It might be glamorous, it might look fancy, but it's not the easiest job in the world. இப்போ வந்து சில நேரங்கள் ஐ திங்க் இப்போ வந்து அந்த விமன் பவர் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய பாசிட்டிவாக பில்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய அந்த 1-to-1 விமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்போது நாங்களாம் அப்படி பேசிப்போங்களா, உன் வேலையில் இதாக கஷ்டமா, என் வேலையில் இதாப்பா கஷ்டம், இப்படி படுத்துறாங்கப்பா அப்படி சொல்லி ஒரு ரேண்ட் செஷன் வந்து we get to have. ஆக்டர்ஸ் டு ஆக்டர்ஸ் ரேண்ட் செஷன்ஸ்லாம் இருக்குமா? Yeah. எனக்கு I have Madonna as one of my closest friends. I always talk with her about we have deep conversations about movies, what we want to do in life, love, all of that. Kirti, I'm speaking of actresses that I'm close with. Kirti Suresh also is very close, and she's so fun to hang out with. We do have rant sessions. Then a lot of my friends who are working as talent managers right now, so we actually tell them the bare truth, what actually is, what goes into the work. So yeah, mostly people will say heroines tamil seiradu, but it's actually them who can be best friends. You know why? Because they go through the same thing. They are in your shoes all the time, so they can empathize the most, they understand you the most. இது வந்து நீங்கள் சொல்லணும்னா சொல்லலாம். இப்போது see,
இண்டஸ்ட்ரி இஸ் மேல் ட்ரிவன். அது வந்து நிறைய பேர் இப்போது ஓப்பன் அப் பண்ணி எல்லாம் சொன்னாலும் இட்ஸ் லைக் பிகமிங் ஓகே ஒரு ஹர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி விமென்க்கு வந்து ஓகே விமன் ஆர் ஹர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜோனுக்குள்ளே போகிறப்போ ஒரு விமனாக என்ன என்ன காம்ப்ரமைசஸ்லாம் வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஜஸ்ட் டு சர்வைவ் இன் த இண்டஸ்ட்ரி? For me, what I do is, so I tend to get triggered a lot when there is disrespect. And the time I tell myself, don't be rude to people. When you see that, don't go down to their level to give an answer. நம்ம நிலைமையில் நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். திருப்பி நம்ம அதை கொடுக்கும்போது I don't believe in being rude. I try to, like, sometimes it comes to me, you know, like ஏதாவது டிஸ்ரெஸ்பெக்டாக சொல்லும்போது I feel like இன்னும் அதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்களா? No, mostly not. But I'm saying there are deep-rooted disrespectful things in conversations, not really bad things. So I just leave it because I feel like I always like to maintain a amicable situation while working. So even if sometimes these things happen, I just avoid the situation. Or maybe I will not talk to that person for some time. They'll realize on their own, no? Stuff like that. But this is my thing I'm saying, what I have noticed. I would say analyze the situation properly and decide what is good for you in the situation and move on. Yeah. That is a compromise you need to make. You can't always fight with people who is wasting your time. If they're wasting your time, even if this fight is going to waste your time, so just selectively interact. பேசும்போது சொன்னீங்க கௌதம் played a major role in like shaping up the way you select your scripts. Cinema. Yeah. So இப்போ வந்து அந்த டெம்ப்ளேட் தான் உங்க மைண்ட்லயும் இருந்ததா? No, நான் வரும்போது I was just so happy to be here. You know, like cinema first time வருது, கொஞ்சம் anxiety, கொஞ்சம் nervousness, but majorly I am like thrilled I'm a heroine. But I was, if it is a big film, I would want to be a part of it because that's what gets the eyeballs. But the shaping of an actor happens when they push themselves beyond a comfort zone, beyond what is expected of them. The first film when I'm doing, it's Nandugalda Naatluridavela, where I loved the movie. My part is small, but I genuinely am thankful that I got that as a starting point. Then it was Mayanadi. Now I can't go back to a film where I'm just playing a small role and passing by. So I used to tell Gautam, but that's Malayalam, this is Tamil, I can do this, no? And he'd say, no, you're still an actor. You're still coming from the previous film. So think like that. Always think about the film. Don't think like, oh, this will be good for PR. This will be good for for me as a placement. Apdi, don't think like that. Think of the film. Think of the story. Think of what you can bring into the film. How you can build yourself up as an actor, not like a star. I think a lot of that has affected my thought process. Advance wishes, like வந்து we all knew like Gatta Gusti 1 வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது, எஸ்பெஷலி உங்களோட ஒரு ரோலுக்கு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி சீன் லைக் இஸ் ஸ்டில் ஃப்ரெஷ் இன் அவர் மைண்ட். அண்ட் அதோட பார்ட் 2 வரப்போது உங்களை திருப்பி தமிழில் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கும்போது எங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். அட்வான்ஸ் விஷஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல உங்களோட கேரக்டர் இப்படி இருக்க போகுது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ண போகுது. ஐ திங்க் ஆஃப்டர் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் அதுக்கான ஒரு அட்டென்ஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ அதோட பார்ட் 2 வரும்பொழுது நீங்கள் என்ன இதில் பண்ண போகிறீங்க, நீங்கள் வாட் லைக் எக்ஸ்ட்ரா அதுலேருந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தமிழ் படம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் மலையாள படம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா? இல்லை அந்த சேம் செக்லிஸ்ட். ஓகே. Like I said, அந்த இது ஃபர்ஸ்டே my friend Gautam helped me remove அந்த language difference, அதுக்கு different, இதுக்கு different, all of that he helped me with. Okay. So a film is a film for me. The language doesn't matter. பட் தமிழில் உங்களுக்கு உங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாங்களா நிறைய படங்களுக்கு, இல்லை நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக நோ சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா? என்ன இல்லை, ஒரு 100 ஃபிலிம்ஸ் வருது, நான் ஒன்று மட்டும்தான் எடுக்குது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை. வரதுலேருந்து நல்லது
பார்த்து தான் நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அந்த trying the next film I'm very excited about in Tamil. It is a female is a central character, a female director. Her name is also Aishwarya. So we're going to be two Aishwaryas on set. Kirti was a very well-loved character. TV-ல வரும்போது satellite release-க்கு அப்புறம் people loved it. Kids love her. ஏன்னா ஒரு comic book style, somebody was telling me in an interview, it's a comic book hero மாதிரி இருக்கு ஹீரோயின் கீர்த்திஸ் கேரக்டர், which is actually true. She is larger than life. அது பண்ணதுனால இன்னும் அதுக்கான ஒரு இது ஜாஸ்தி ஆச்சு. பிகாஸ் உங்களை வந்து நாங்க வேற மாதிரி நிறைய இதுல பார்த்திருக்கோம். இது சுத்தமா எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாத ஒரு பார்ட் ஆஃப் யூ வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது வந்து which is why I picked up the movie also. எனக்கும் டிஃப்ரெண்டா பண்றதுக்கு இருந்தது ஃபிலிம்ல ஃபர்ஸ்ட்ல. So second, JFW is going to love this film for first of all I can say, because usual gender stereotypes யூஸ்வலாக நம்ம சொசைட்டியில் இருக்கிற ஜெண்டர் நார்ம்ஸை இப்படி உல்டாவா ஃபன்னியாக காமிச்சிருக்கேன். விஷ்ணு சர்ஸ் கேரக்டர் இஸ் அ ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட். ஸோ பசங்க வீட்டு வேலை ஏன் பண்ணக்கூடாதா? தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ டூ தேட். நார்மலாக எந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் இல்லாமல் அது ப்ராப்பராக வீட்டு வேலை எல்லாம் பண்ணுற நிறைய நல்ல பசங்க இருக்குது. அது எனக்கு தெரியும். தேர் ஆர் ஆல்சோ பீப்புள் ஹூ சேஸ் நான் எல்லாம் கிச்சன் பக்கமே போகிறது கிடையாது. தேர் ஆர் மெனி பீப்புள் who would say this. I believe my father also had said this long back, not now. After marrying my mother, he's in Vishnu sir's position right now. Daddy. In the sense, he also helps. He has to help. Of course, அது ஒரு norm இல்லையா? Yes, but in his childhood, he was not even allowed near the kitchen. It is considered a little less work for a man to go into the kitchen. And the worst problem, I mean, the most ironic thing I can think of is most of the best chefs I know are men. Like how is this? Okay, so anyways, so this in Gatta Kusti 2, he's a homemaker. He's the one who takes care of the family while she goes out and earns the bucks. And I love that. I love that there is an equation like this. When the first film, The Fulcrum, was Kirti's character, in the Padathila, Vishnu sir is the central character. So we revolve around him. Okay. We have a child, a very, very cute baby, Zara. I got to learn a lot from Zara and her parents, like how they are bringing her up. So that I'll talk about later. And then in the gender norm switching is there. So generally, as a person, நீங்க வந்து யூஆர் அப் டு திஸ் இந்த ஜெண்டர் நார்ம் பிரேக் அப் பண்ணணும் அப்படிதான் எப்பவுமே யோசிக்கிறாளா? இல்ல அதெல்லாம் நான் யோசிக்க மாட்டேன். அது as a person கேக்குறேன். இல்ல I don't think of it like that. இல்ல யாராவது ஏதாவது பேசும் சில நேரம் எனக்குலாம் கோவம் வரும். பொம்பளைங்க பண்ற வேலை இது நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படி யாராவது சொன்னாலே எனக்கு வந்து டக்குன்னு அப்படி சொன்னா I will ask. But thankfully என் சர்க்கிள்ல இருக்கிறவர் எல்லாம், like I said, the most of the good men right now are in my circle. Like I see them helping their wives, wanting to help their wife. And the thought adu illa Sunday இன்னைக்கு ஒரே ஒரு Sunday எனக்கு கிடைக்கிறது, I want to rest, while the girl would also be working. அவக்கும் Sunday இருக்கு, but she can't rest. So those kind of people currently I'm talking about. I have seen a lot of lovely men. பட் ஆனால் நம்ம இது ப்ரீச்சியாக சொல்கிறதுக்கும் நம்ம அது ஆங்க்ரியாக சொல்கிறதுக்கும் காமெடி மூலமாக அது கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இது இந்த ஃபிலிமில் காமெடியாக he has transformed that thing. But it is also a norm. It should be a norm. It shouldn't be a fight. That's what I feel. Why can't men do this? So I would say in a family, if this is my situation, I have to make sure my family atmosphere is the best atmosphere that I can have, because that's where I come back to. என் ஃபேமிலி எனக்கு சேஃபாக இருக்கணும், எனக்கு என் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவர் கூட ஹாப்பியாக ஜாலியாக வாழணும். அதுக்கு என்ன தேவை? என் ஹஸ்பண்டு வீடு பார்க்க முடியும்னா அவர் பார்க்கட்டும், குழந்தைய பார்க்க முடியும்னா அவர் பார்க்கட்டும், எனக்கு வேலை கிடைக்குது. There are a lot of people who do this. This is not a new thing in our society. இப்போ இந்த காலத்தில் especially there are women earning members. There are men who take care of their homes. But இதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டோம், அவ்வளோதான். ஏன்னா there are people in the society நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஷேம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறதுனால most people don't announce, because conditioned to shame a man who does right by a woman, I feel. So Gatta Kusti 2 is an attempt at
hopefully normalizing all these things. ஐ தாட் இந்த கான்வர்சேஷனில் வந்து ஒரு நிறைய உங்களை பற்றி கொஞ்சம் உங்களோட ஆக்டிங் இதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நான் வந்து நினச்சேன். பட் நிறைய உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் எங்களுக்கு வந்து கிடச்சிது. Hopefully people understand that in the right context also. It's a request. Please be kind. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் ஸோ கைண்ட் அண்ட் பொறுமையாக உங்களோட கன்சிடரிங் யோர் டைட் ஸ்கெட்யூல் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து லைக் பீஸ் ஆஃப் யூ ஜஸ்ட் given it out. Yes. So thank you so much for doing that and best wishes. நிறைய தமிழ் படம் பண்ணுங்க, நாங்கள் வந்து பார்க்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். Thank you so much, Tara. Thank you for having me on the show. Thank you for asking wonderful questions. Thank you for giving me a platform to actually share about therapy, about what I really think about families, and giving me a platform to talk about Gatta kusthi too. Thank you. I enjoyed it. Yay. JFW presents Unscripted, powered by CALS, building tomorrow with clean energy. Mridu towels from Ramraj, super soft, super absorbent. Twin birds, wear it, feel it, love it.